సో యాజ్ అ ఇండివిజువల్ ఆర్ యాజ్ అ ప్లేయర్ ఫస్ట్ ఎవరికైనా ఉంటామేమో ఒక మ్యాచ్ అయినా దొరుకుతుందా అని, బికాజ్ ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ ఆఫ్ స్పిన్నర్. దొరుకుతా ఛాన్స్ అని చాలా గట్టి నమ్మకం ఉండే. బట్ దెన్ I just came out of my room and she hugged me and she lifted me into the air and I was like, ఎందుకు చేస్తున్నా అమ్మా, ఏమైంది అంటే, నేను క్రికెట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు no one had expected that I'd reach till here, because నేను కెరియర్ లాగా ఇప్పుడు personally I think I'm mentally very tough because I faced a lot of challenges in the process. One day I felt like quitting, or why am I playing cricket? I can also enjoy my life like others, you know, just study, chill, roam with friends. But then I've attended a seminar in NCA where Harmanpreet Kaur and Harleen Diyal were talking. So I've asked her, how do you trust that you can do it on the field? Because she has told something that but visualization is something that has helped me a lot, because I have personally done it. So I used to close my eyes and I used to visualize that I'm bowling to that batter and she's getting out me. So that has worked for me personally, because one match against Andhra, there was this batter called Rangalakshmi. We've all dreamt of representing the Indian cricket team right from our childhood, isn't it? But the truth is, only select 15 get the opportunity to represent the country at the highest level. And it takes years of hard work, dedication, and strong discipline to be at the top. And it's not just these. It's a journey of sacrifices, both from the athlete and their families as well. Today, I have the privilege of speaking with someone who didn't just achieve this dream of representing the country, but was also a part of a historic World Cup winning squad. And on a personal note, I've had the privilege of being a strength and conditioning coach, working with her to help develop physical and mental strength that is needed to compete at the highest level. Ladies and gentlemen, let's welcome Drithi Kesari, a proud member of India's Women's Under-19 T20 World Cup and Asia Cup winning squad. Let's hear it all from the champion regarding the mindset of a champion, what it takes to bowl for India at the highest level, and the struggles behind her success. Hi Drithi. Hi Anna. Congratulations first of all. For winning the Under-19 World Cup and also the Asia Cup. Thank you so much. నాకంటే నీ జర్నీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 years నుంచి తెలుసు, బట్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్, అలానే క్రికెట్కి ఎలా రావడం జరిగింది, హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్? సో కొంచెం బ్రీఫ్ మాకేమని ఇస్తావా? So I started cricket when I was roughly 13 and a half, and I just started cricket for fitness because I was very obese. బట్ దెన్ ఆడుతూ అలాగా నాకు గేమ్ లో నేను చాలా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాను. అండ్ మై ఫాదర్ ఇస్ ఆల్సో క్రికెటర్, సో ఐ జస్ట్ కెప్ట్ ప్లేయింగ్ ద స్పోర్ట్. అండ్ దెన్ మై పేరెంట్స్ ఆల్సో సపోర్టెడ్ మీ అండ్ దే టోల్డ్, యా యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్, యూ కెన్ పర్స్యూ దిస్ యాజ్ యువర్ కెరియర్. సో I've been playing under-19 for the last 3 years, and since past 2 years I've been the highest wicket taker for Hyderabad, and I've done 2 zonal camps. I played twice for zonal matches, and I've done 2 national camps. That is Emerging India camp. And this year I've played the Tri-Series for India, and then from there I've been picked for Asia Cup, and from there I've been picked for the World Cup. Right, awesome. So long journey. So ఇప్పుడు అన్నట్టు, because you were obese and you picked up the sport, but how did you think that you could make a career out of it? At what age did you think that you could make a career out of it? సో ఇనిషియల్ గా నాకేం ప్లాన్ లేకుండా క్రికెట్ ని ఇట్లా కంటిన్యూ చేద్దామని, ఏదో ఊరికే అలా స్టార్ట్ చేసిన, టైం అలా వేస్ట్ చేయకుండా దేనికన్నా కొంచెం ప్రొడక్టివ్ గా ఉంటదని. బట్ దెన్ ఆడుతూ మా డాడ్ కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ దెన్ I've seen those results in myself, like getting leaner, being quicker, and game lo kuda I was doing good enough. And then my father also told, why don't you give this a try? Right. And I thought studies nunchi koncham break kuda dorukutadi. We'll jump into your cricket journey. So first you said you started off at 13, 16 ki ellavu, tarvata 19 ki ellavu adi ani.
16 లో ఎలాంటి డిఫికల్టీస్ ఉండేది, 19 లో ఎలాంటి డిఫికల్టీస్ ఉండేది, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ గేమ్ ఇవాల్వ్మెంట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్? అంటే ఆల్వేస్ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యూ గాట్ టు ఇండియా అండర్ 19, గేమ్ ఎవ్రీ లెవెల్లో కొంచెం మాడిఫై చేస్తూనే వచ్చారు, రావాల్సి ఉంటుంది. సో హౌ డిడ్ యూ చేంజ్ యువర్ గేమ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్? So 16, unfortunately, I couldn't play because COVID had happened. Right. And మేజర్ గా టైమ్ లో నార్మల్ గా టెరెస్ మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తుండే, స్కిల్స్ అవన్నీ, లేకపోతే నార్మల్ ఇంట్లోనే ఫిట్నెస్ చేసుకుంటుండే. Right. బట్ వన్ థింగ్ ఐ హావ్ నోటీస్ దట్ నాట్ ఓన్లీ స్కిల్, గేమ్ ఐ మీన్ ద లెవెల్ పెరుగుతున్న కొద్దీ అందరు ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ చాలా డిఫరెంట్ ఉండే. లైక్ డొమెస్టిక్ లో ప్లేయర్స్ ఉండేదానికి ఇంటర్నేషనల్ కి వచ్చేసరికి వాళ్ళ అథ్లెటిజం గానీ అదంతా డిఫరెంట్ ఉండే, their work ethics. And one thing I understood is skill is not everything. Right. Like skill plays 20 or 30%, and miglindanta mindset and fitness plays a very big role. Right. That is what I understood. Okay. Perugutuna koddi level. Okay. Early challenges, like you said, definitely. If you started at 16, as a coach, I understand early age lo start అయినప్పుడు injuries and eagles ఖచ్చితంగా ఒక part of life. What sort of injuries or difficulties you had in terms of body composition అయినా కానీ, గేమ్ లో ఆడుతున్నప్పుడు ఇంజరీస్ కానీ, did you face any difficulties over the period of time? Touch wood, no big injuries as such. Just ఒక చిన్న హెయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ అయిండే డొమెస్టిక్ Okay. సీజన్ మధ్యలో. Okay. బట్ దెన్ అది కాకపోతే నార్మల్ టైట్నెస్ అవన్నీ ఏ అథ్లీట్ కైనా ఉంటాయి. Awesome. సో Yeah. నార్మల్ గా గ్రాయిన్ టైట్నెస్ మేబీ అండ్ షిన్ టైట్నెస్, Right, ప్లేయింగ్ లాంగ్ అవర్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ తర్వాత ఇవన్నీ టైట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా నార్మల్ గా. అవునవును. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ హ్యాడ్ టు ఓవర్కమ్. How did the selection process go through to India under 19? So consistent performance is something that I've always focused on, because మన పేరు అలా టాప్ ర్యాంక్స్ లో కనబడతా ఉంటే సెలెక్టర్స్ కి కూడా యునో ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ దర్ మైండ్ Right. దట్ దెర్ ఇస్ సమ్ ప్లేయర్ కాల్డ్ Drithi and she's consistently performing. Right. But it definitely was not easy, because off spin is something that every person thinks they can do it Right. very easily. Right. But yeah, it wasn't very easy. చెప్పినట్టు జస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఫోకస్ చేసినాను. Right. So you told me off spin is not that easy, and I believe నువ్వు ఒక్కదానివే ఆఫ్ స్పిన్నర్ ఉండే టీమ్ లో. But you played in Asia Cup, you played in the Asia Cup final as well, but you did not get a chance in the under 19 World Cup. So how did you feel when you did not get an opportunity in the team, at least for one game in the tournament? సో యాజ్ అ ఇండివిజువల్ ఆర్ యాజ్ అ ప్లేయర్, ఫస్ట్ ఎవరికైనా ఉంటామేమో ఒక మ్యాచ్ అయినా దొరుకుతుందా అని, బికాస్ ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ ఆఫ్ స్పిన్నర్. Right. దొరుకుతుంది ఛాన్స్ అని చాలా గట్టి నమ్మకం ఉండే. బట్ దెన్ కోచెస్ మాకు చాలా బాగా అర్థం చేపించినారు దట్ దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ వీ వాంట్ టు యునో టేక్ అప్ ఇన్ దిస్ టోర్నమెంట్. అండ్ దెన్ ఊరికే విన్నింగ్ సైడ్ చేంజ్ చేస్తే ప్లేయర్ అవును. ఆడే వాళ్ళ పర్ఫార్మ్ చేసే వాళ్ళని కూడా బయట పెట్టలేరు కదా. అవును. సో somehow some people outshine, and then వాళ్ళని it's not fair for them also, because Right. they've done exceptionally well. Right. And వాళ్ళని తీసి కొత్త వాళ్ళని యాడ్ చేయడం is not right on the coach's part as well. So they thought winning నడుస్తుండే కాబట్టి to put the same combination throughout the tournament. They did not want to change the Yeah. team combination. Yes. Obviously playing for India is the ultimate goal for most of the people, but if you could highlight your major achievements over this period of time, say let's start at 16. See, you said you did not play 16, so 19 gani, 23 gani, 19 gani, so over the period of time the highest achievements or highlights of your career ఇప్పటివరకు ఏంటి అని చెప్పాలి? So highlights ante twice zonal matches lo I was in the top 25 players. Right. That is why I went to national camp, so that is one of the highlights. And domestic season, obviously, because both the years I was highest wicket taker for Hyderabad. Right. So seeing my name on the top ranks is it feels very good. Right. And one special one would be taking my team to the quarters this year. Right. Because pre-quarters lo it was a very tight game. Right. We only scored 80 runs in 20 overs, and then we went on and I took 4 wickets against Punjab, and I think that will be something that will stick with me for the rest of my life. Awesome. So feeling ఎలా ఉండేది ఇండియాకి రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నా అని చెప్పి, బీట్ ఏషియా కప్ ఆర్ under 19 వరల్డ్ కప్? ఫస్ట్ ఏషియా కప్ గురించి మాట్లాడదాం. ఏషియా కప్ కి సెలెక్ట్ అయినప్పుడు హౌ డిడ్ యూ ఫీల్? So for Asia Cup, I kind of knew because of my performances that I might be there, because వేరే ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ అండ్ నేను కంపేర్ చేసుకుంటే. బట్ దెన్ వరల్డ్ కప్ కి వచ్చేసరికి
I was kind of not hoping it, right, because Asia Cup lo also I didn't do too much. right, బట్ సో నాకు తెలియలేకుండే నేను ఉన్నా అని మా మమ్మీకి ముందు తెలిసింది. right, ఐ జస్ట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై రూమ్ అండ్ షీ హగ్డ్ మీ అండ్ షీ లిఫ్టెడ్ మీ ఇంటు ద ఎయిర్ అండ్ ఐ వాస్ right, లైక్, right, ఎందుకు చేస్తున్నా అమ్మా, ఏమైంది అంటే షీ షోడ్ ద లిస్ట్ అండ్ షీ షోడ్ దట్ ఐ వాస్ దేర్ ఇన్ ద టీమ్. అండ్ దెన్ షీ వాస్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ లుకింగ్ అట్ దట్ ఈవెన్ ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ. వి కాల్డ్ అప్ మై డాడ్ అండ్ right, త్రీ ఆఫ్ అస్ వి వర్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ నేను క్రికెట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నో వన్ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఐడ్ రీచ్ టిల్ హియర్. right, బికాస్ నేను కెరియర్ లాగా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయలేదు గేమ్ ని, అది గ్రాడ్యువల్ గా అయింది. అండ్ వన్ థింగ్ ఈజ్, నాకు తెలియదు బట్ లైక్ మేబీ 1.5 years ago I stuck up a page on my wardrobe saying 2025 World Cup. దో నాకు తెలియదు నేను సెలెక్ట్ అవుతానా, నా ఏజ్ ఎలిజిబుల్ ఉంటుందో లేదా ఏది తెలియదు, జస్ట్ రాసుకొని పెట్టుకున్నా. అండ్ దెన్ ఐ జస్ట్ లుక్ దట్ ఇట్ అండ్ ఐ వాస్ లైక్, ఓ ఐ కమ్ quite far. Right. Awesome, awesome, awesome. So, if you could tell the experience of representing India at a global stage. You know, obviously, um, only 15 people could get to under 19 World Cup. So, how is the pressure when you get to that global stage? I mean, there was no pressure as such because we've been practicing for the past 9 months. Right. And we've been adapting to the situations quite well. మాకు ఇండియాలో కూడా లైక్ మలేషియన్ వికెట్స్ ని రిసెంబుల్ చేసి అలా అడాప్టబిలిటీ మాలో చాలా పెంచినారు మా కోచెస్. బట్ దెన్ సీయింగ్ ourselves in those blues and singing that national anthem is something, గూస్ బంప్స్ వస్తుంటాయి. Right. అండ్ ఇట్లా బాడీ మొత్తం లైట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అండ్ seeing ourselves on the screen, Right, right. that is something very different. We'll talk about two stories. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏషియా కప్ లో టోర్నమెంట్ గెలవంగానే ఫ్లాగ్ పట్టుకుందామని చెప్పి నువ్వు అండ్ భావిక యువర్ ఫ్రెండ్, సో మీరిద్దరు వెళ్ళారు అన్ఫార్చునేట్లీ. సో ఆ ఒక్క స్టోరీ ఏంటి అనేది మాకు ఆడియన్స్ కి ఒకసారి చెప్పు. సో ఏంటంటే ఫైనల్ ఐ థింక్ వి బోత్ ఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్. అండ్ దెన్ మా ప్లాన్ ఏముండే అంటే గ్రౌండ్ లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఎలా అయినా టీవీలో కనబడతారు ఫస్ట్, మేము కనబడాలంటే ఏదో ఒకటి వెరైటీగా చేయాలని చెప్పేసి ఫ్లాగ్ నేను అడిగి సార్ ని బయటికి తెచ్చుకున్నా. లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఏమైందంటే అది ఫ్లాగ్ నా చేతుల నుంచి గుంజుకొని అదే పట్టుకుంది, 2 సైడ్లు పట్టుకొని ఉరికిపోయింది. సరే అని చెప్పి ఇంకా ఏం చేయలేము, ఆ మూమెంట్ లో కొట్లాడలేము కదా ఫ్లాగ్ అని. నేను అలానే ఉరికిపోయా స్టంప్ తీసుకుందామని తొందరగా, లేకపోతే స్టంప్లు కూడా అందరు తీసేసుకుంటారు. కానీ వరల్డ్ కప్ లో ఏంటంటే మేము ముందు రైట్ నుంచే ప్లానింగ్ చేస్తుండే, రేపు పొద్దున ఇది చెయ్యాలి, నువ్వు నాకు చెయ్యిచ్చినవంటే మంచిగా ఉండదు చూసుకో అని. సో ఇద్దరం అనుకొని ఒక మ్యాచ్ అయిపోయే 2 hours ముందే మేము మొత్తం నీట్ గా రెడీ అయిపోయి ఫ్లాగ్ కోసం మా మేనేజర్ ని ఇరిటేట్ చేస్తుండే, సార్ ఫ్లాగ్ అని. ఆయన ఇయ్యంగానే మేము అలా పట్టుకొని లాస్ట్ ఆ బాల్ ఇంకా బౌండరీ కూడా రాలేకుండే, ఫీల్డర్ అలా ఆగుంటే నేను ఒక స్టెప్ ముందుకేసిన ఫస్ట్, మళ్ళీ వెనకకి వచ్చేస్తే చూస్తే బౌండరీకి వెళ్ళిపోయిండే. ఫీల్డర్ ఉందని కూడా చూసుకోలేదు, మేము ఫ్లాగ్ పట్టుకొని ఫీల్డర్ మీద నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయినాం అలానే. సో అండ్ ద సెకండ్ స్టోరీ ఇస్ ESPN Cricket Info, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, యు భావిక అగైన్. సో ఆ ఫోటో చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది? అసలు ఫస్ట్ విరాట్ ఇస్ మై ఐడల్ అండ్ సీయింగ్ దట్ పిక్చర్ టుగెదర్ వాస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అసలు ఆ ఫీలింగ్. ఎందుకంటే రోహిత్ శర్మ అండ్ విరాట్ కోహ్లీ ఆర్ ఆల్సో క్వైట్ గుడ్ బడీస్ అండ్ మీ అండ్ భావిక వీఆర్ ఆల్సో క్వైట్ జెల్డ్ అప్. అండ్ మా ఇద్దరిని అలా మేము అనుకోలేదు, నార్మల్ గా వాడు ఫోటో ఎప్పుడు తీసినాడో కూడా మాకు తెలియదు, బట్ దెన్ ఆ ఫోటో చూసి ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ గుడ్. Awesome. Another post from the 19 World Cup winning moments లో ఐసీసీ వాళ్ళు విరాట్ కోహ్లీ 2008 లో టోర్నమెంట్ గెలిచినప్పుడు వాళ్ళదే పెట్టారు. అండ్ సేమ్ థింగ్ కట్ టు 2025, 17 years later మళ్ళీ మీరు కూడా మలేషియా టోర్నమెంట్ గెలిచారు. రిజంబ్లెన్స్ ఏదైనా ఉంది అని చెప్పి టీమ్ డిస్కషన్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా వచ్చింది అది? అంటే మేము ఎప్పుడు టీమ్ లాగా కలిసినప్పుడు ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయలేదు, బట్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ అవర్ బ్యాక్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్ దట్ విరాట్ కోహ్లీ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే గెలిచినారు వరల్డ్ కప్ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టు విన్, బికాస్ ఇదంతా ఫైనల్స్ కి ముందు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టు విన్ అని ఒక ఫీలింగ్ ఉండే లోపల. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ విన్నింగ్ ఐ పర్టికులర్లీ ఫెల్ట్ వెరీ blessed that I've come up to this stage because my idol has also played and won on the same place, and then we've also won the World Cup in Malaysia only. So hoping that this journey continues. Awesome. Like this. Right. So
ఇప్పుడు కొంచెం క్రికెట్ నుంచి నా ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ స్ట్రెంత్ అండ్ కండిషన్ కొద్దాం. ఐ మెట్ యూ 23 October, I believe. So I've been training you since 23 October now. Yeah. So how did the training look before October 23 and now? సో మిమ్మల్ని కలిసే ముందు మై ట్రైనింగ్ వాజ్ నథింగ్ క్రికెట్ స్పెసిఫిక్ బికాస్ మై మామ్ వాజ్ అ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ అండ్ తను జనరల్ పాపులేషన్ కి ట్రైన్ చేస్తారు. Right. సో నేను తనని చూసి అలానే ట్రైన్ చేస్తుండే, యూనో Right. స్పోర్ట్స్ స్పెసిఫిక్ మూమెంట్స్ ఏవి చేయకపోతుండే, పెద్దగా నార్మల్ ఎక్సర్సైజెస్. సో ఆఫ్టర్ మీటింగ్ యూ ఐవ్ సీన్ సో మచ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ మై సెల్ఫ్, be it in my speed, in my power, in my strength, a lot of difference. Right. I mean, this is not the end, but I've seen myself transform. Right. And అది నా గేమ్ లో కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది. Right. Being in my endurance or lateral agility and all that has improved much more, and even my ranges of mobility and all that. Right. Awesome. Before and after, how did fitness change over time for you? Like I told mundu asal, I don't believe I'm still very athletic comparatively. Right. But I mean, it's something that hasn't come naturally to me. Right. I've had to put in the amount of hours Right. and the kind of discipline it requires. But then I've seen myself transform quite well, especially training under you, because I haven't gotten a coach like you before I've met you. Right. So నా గేమ్ కూడా చాలా వరకు చేంజ్ అయింది మీతో ట్రైన్ చేసినాక, బికాస్ లైక్ ఐ సెడ్ స్పోర్ట్స్ స్పెసిఫిక్ మూమెంట్స్ ఏవి ముందు చేయకపోతుండే, అండ్ దెన్ వర్కింగ్ విత్ యూ అండ్ డూయింగ్ ఆల్ దోస్ మూమెంట్స్ has helped quite a lot in my game as well. Right. Awesome. So what do you think is the difference between training as an athlete versus a general fitness, training, like how a general population trains? వాళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి, if you can put it in your own words. So I think athletes look to improve their speed, their agility, because that is what is required, and their power. Right. The quickness that the game requires. And the general population, I don't think they need too much of speed in the day-to-day basis. Right. So they will look to maintain a lean physique or look to have a healthy lifestyle. Okay. Kani okay athlete ki, they require a lot of endurance, a lot of speed. Mm-hmm. I think that is a difference. Awesome. So since when we started off, you did not have a structured plan. So when I came in, in terms of nutrition gani, in terms of your training protocol, we made it into a structured thing where we divided each block into 4 weeks, and then we trained over the period of time. So what do you think is the difference between having a structured plan versus not having a plan at all? So having a structured plan, helps mentally as well, because you know what you have to do after entering the gym. You're not planning over there ki are nenu idi cheyala, and unorganized ga undakunda then ellangane na warm up chesi I have to do this today. Right. And it helps in my recovery aspect as well, because I know when to push and when to not, because na 3 strength and 3 conditioning untadi kabatti I know how it goes throughout the week, and then Right. I know how to recover properly. Right. At the end of the week. And then even muscle memory good, because doing one variation today and then not repeating it again for a while, body good ad alvat avvadu. Right. So 4 weeks anedi ade Monday Repeating Monday the same stuff, chestunte muscle memory also gets Okay. quite better. Just a progression. So what is your favorite training method? ఎందుకంటే మనం when we started off emphasized a lot on conditioning, strength చేద్దాం అది అన్నగా కండిషనింగ్, నువ్వు కూడా అంతే ఇంట్రెస్ట్ చూపించావు కండిషనింగ్ కి. బట్ ఇన్ జనరల్, which one did you like more, the gym sessions or the conditioning sessions? I like the conditioning sessions more because I could see the difference on the scale as well. Right. Weight loss avadam and body fat taggiyadamlo conditioning has helped me, and even on the field, quickness and all that, those movements have translated on the field, and then quickness and endurance anni periginayi. Right. Awesome. So how did your weekly training protocol look like? Because I designed the plans. I know what we worked over the period of time, but for the sake of audience, if you could just vaguely tell me మన training plan actually ఎలా ఉండే. So weekly thrice na strength sessions unde and thrice conditioning sessions unde alternate days, and
in the off season there were 4 strength sessions and 2 conditioning sessions. అండ్ మధ్యలో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యాక్టివ్ రికవరీ ఆర్ ఆల్టర్నేట్ స్పోర్ట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ ఆల్వేస్ లెఫ్ట్ ఓపెన్ ఫర్ మీ. నీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చేయమని ఒక సెషన్. How did nutrition change over the period of time? నేను నీ న్యూట్రిషనల్ ప్లాన్స్ రాయడం కంటే ముందు how did they look like, and in terms of after making the changes, how did you feel on the field as well as your how did your overall body composition change? సో అసలు ముందు ఏ ప్లాన్ లేనప్పుడు ఐ హ్యాడ్ నో క్లూ వాట్ ఐ వాస్ టేకింగ్ ఇన్ టు మై బాడీ బికాస్ few days I used to eat a lot. Right. And then I used to have that guilt that I ate a lot, and then I used to cut down. Right. So it used to affect my sport as well because సెషన్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు కదా, సెషన్ రోజు ఒకటేలాగా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నా ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల కొన్ని రోజులు సెషన్ లో నేను నా 100% ఇవ్వలేకపోవడము, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఫీలింగ్ బ్లోటెడ్, సమ్ టైమ్స్ ఫీలింగ్ మూడీ, ఇవన్నీ ఉంటుండే. బట్ దెన్ నాకు ఒక ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ ప్లాన్ వచ్చినప్పటి నుంచి I've been feeling less hungry because meal throughout the day కొంచెం ఉంది కాబట్టి I've been feeling kind of full of energy, and even it has affected even on my game because I've had that kind of energy throughout the game. Right. Even in the 50 over format or T20. Right. Energy అనేది నాకు throughout the day sustained ఉంటుండే. Okay. And then even my mood చాలా బెటర్ ఉండే ముందు కంటే, లేకపోతే ఫుడ్ లేకపోతే క్రాంకీ ఉంటుంది. రైట్. క్రికెట్ యాజ్ అ స్పోర్ట్, ఎస్పెషలీ T20, మనకి చాలా ఎక్స్ప్లోజివ్ పవర్ కావాలి. సో ఐ ఇన్క్లూడెడ్ లాట్ ఆఫ్ పవర్ మూమెంట్స్ ఇన్ యువర్ దిస్ థింగ్. సో హౌ డిడ్ దే రియలీ ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ టు గేమ్? సో మీకు కలిసే ముందు ఐ హావెంట్ వర్క్డ్ ఆన్ మై రొటేషనల్ పవర్ ఆర్ దట్ ఎక్స్ప్లోజివ్ పవర్ that you inculcated in my strength or even in my conditioning sessions. Right. Band resisted workouts or all that. But then అది చేసినప్పటి నుంచి my fielding లో, my throwing, right, or my bowling speed, or even while batting, pull shot and all that which require rotational power has become much better. Right. మనం స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటికి how did your running technique change, and hasn't it got better or ఇంకేమైనా వర్స్ అయిందా? First I have to be very thankful to you for being so patient with me because like I said I wasn't naturally built for athletic purpose. But then నా రన్నింగ్ కూడా చాలా క్లమ్జీ ఉంటుండే, ఫామ్ అండ్ ఆల్ దట్. బట్ దెన్ మీరు మెల్లమెల్లగా నా ప్యాటర్న్ మూమెంట్స్ అన్ని చేంజ్ చేస్తూ వర్కింగ్ ఆన్ వన్ థింగ్ అట్ ఎ టైమ్, ఆ మూమెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే లెగ్ మూమెంట్ కానివ్వండి, అండ్ దెన్ ద ఫుట్ స్ట్రైక్, ద హీల్ స్ట్రైక్, ఆల్ దట్ you've just changed it a lot because now I can see myself running with a better form. Right. And better speed as well, and even change of directions have gotten much easier. Awesome. So we'll talk about active recovery days, ఎందుకంటే we only trained 3 strength days and 3 conditioning days, but you still had leftover day. So I gave you an option of doing an active recovery session. So active recovery lo, what did your active recovery look like? Sometimes alternate sports like playing badminton or going for a swim or having slow paced running. Right. That was mostly my active recovery part. Awesome. Okay, so we'll just go slightly away from SMC and cricket. We'll get to your mental aspect of things. So how did you build your mental toughness to get to this level? And when you compare it to others in your team or other teams, where do you rate yourself in terms of mental toughness? Personally, I think I'm mentally very tough because I faced a lot of challenges in the process of reaching here. Right. And not one day I felt like quitting, or not one day I felt like, why am I playing cricket? I can also enjoy my life like others, just study, chill, roam with friends. But then I've always had the thing to hold my nerve and say no, I have to do it. And I've always loved waking up in the morning and going to my sessions because right, I could see myself transform into a different person. And as I said, I look up to Virat Kohli, and the kind of mindset he has is something I want to inculcate in myself. Personally,
it might sound little blunt, but what others think of me is something that has never affected my perspective, because I know what I am, Right. and people who are close to me know what I am. So I don't need to prove myself to anyone else. Awesome. Do you have a pre-game routine or um, everyday routine that you follow for your mental conditioning? So once I've attended a seminar in NCA where Harmanpreet Kaur and Harleen Diyal were talking. Right. So I've asked her, how do you trust that you can do it on the field? Because many athletes get a doubt on themselves that maybe what if today I don't perform, or what if I get out? So something she has told something that you have to have your set of routines before every game, or before every training session, Right. because that will help you make sure that you will do the same thing that day. Right. So from then, I've had a small thing of writing in the diary before every match a note to myself that today I will do well. Today I will have that kind of mindset where I will dominate on the field. Right. And that is something I do before every game, Right. writing a note to myself, or taking the same note, putting it in my pocket, so that whenever I feel little low, even on the field, I know that I have to do this thing. Right. Awesome. So, could you just tell me the impact of visualization, breathing techniques, and meditation in your game? So meditation is something my parents have insisted me to do every day, but I haven't done it at all. But I will surely take it up. But visualization is something that has helped me a lot, because I have personally done it. While going for the game in my Right. domestic season, I used to close my eyes in the bus and visualize, because before every match, I used to do the planning Right. of the opponent team and whoever is consistently performing. So I used to close my eyes and I used to visualize that I'm bowling to that batter and she's getting out Right. to Right. me. So that has worked for me personally, because one match against Andhra, there was this batter called Rangalakshmi. Right. So she's a power hitter, and Tanu, uh, quick 50s, quick 100s kottestadi. So I was just closing my eyes in the bus and I was thinking, నేను బాల్ వేస్తా, తను ఇలా స్వింగ్ చేయడానికి వెళ్తే బ్యాట్ ప్యాడ్ గ్యాప్ మధ్యలో నుంచి బోల్డ్ అవుతుందని ఐ కెప్ట్ ఆన్ విజువలైజింగ్ ఇట్ త్రూ అవుట్ ద జర్నీ. అండ్ దెన్ అక్కడ గ్రౌండ్ లో వెళ్ళాక, ఐ థింక్ మై సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ఓవర్ వెన్ ఐ వాస్ బౌలింగ్ టు హర్, నాట్ బ్యాట్ ప్యాడ్ గ్యాప్, బట్ తన ఎడ్జ్ తగిలి ఆ థర్డ్ మ్యాన్ లో క్యాచ్ వెళ్ళింది. Okay. సో దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ విజువలైజేషన్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్. Awesome. Awesome. So, we'll just get to the part which you don't like doing. If you could give few tips to young athletes or young women cricketers who are just coming up into the sport, what would they be? Could name one, you can name 100. So in and again. I would always emphasize on hard work, because hard work, it never betrays, and the more amount of hours you put into yourself, you put into building yourself, will show the results, because you can't expect to work for 10 minutes and it to show miracles. And consistency and discipline ఉండాలి అవును. ఏది చేస్తున్నా గానీ, బికాస్ ప్రతిరోజు మన ఫేవర్ లో ఉండవు రిజల్ట్స్. Right. సో especially when the results are not in our favor is when we have to stick to the game, or stick to ourselves that yes, I can do it. Right. And that is what I would like to say. Awesome. And if you could give them some strength and conditioning fundamentals, like if what age they have to start training SNC into their cricketing routine, or be it any other sport? I mean, I don't think I'm certified to tell this, but It does not matter, but నీకేమనిపించింది ఎస్ఎన్సి ఏజ్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఉంటే మేబీ నేను ఇంకా స్పోర్ట్ లో బెటర్ అవుతుండే అని చెప్పి నీకు అనిపించుండొచ్చు కదా. సో అది as I started my teens, I think that was the time I should have started properly doing this strength and conditioning work, because I think నా బాడీ అప్పుడు ఇంకా బెటర్ ఫంక్షన్ అవుతుండే, ఐ మీన్ రిజల్ట్స్ ఇంకా బెటర్ వస్తుండేమో, బట్ నో రిగ్రెట్స్. అండ్ దెన్ yeah, I think early teens is somewhere you can start 13-14 years. Okay. So nutrition is something that is very important, because that is the most boring part. Right. But that is something which will give you results. Right, also. right. Because as kids we all feel like eating all the kind of food that is available in front of us, Right, all the junk food, but then that is where you have to control yourself. Right. So you've made a certain journey ఇప్పటి వరకు, but
if you could tell me one thing that you నీకు ముందే మనం తెలిసి ఉంటే నాకు అరే నా కెరియర్ కి చాలా హెల్ప్ అవుతుండే, బీట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎసెన్సీ కానీ లేదా స్కిల్ పరంగా కానీ, వన్ థింగ్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ అస్. Focus more on my conditioning. I should have focused more on my running technique little earlier, but no regrets, as I said. It's better late than never. బికాస్ రన్నింగ్ టెక్నిక్ అండ్ ఆల్ జనరల్లీ చాలా మందికి తెలియదు ఎవరికి, ఏంటి రన్నింగ్ టెక్నిక్ నేను ఇప్పుడు చేయాలా, ఇట్లా ఉరికేది కరెక్ట్ గానే ఉంది అని అనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ, బట్ నాట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వుడ్ నో పిస్టన్ లెగ్ యాక్షన్ ఏంది, సైక్లిక్ లెగ్ యాక్షన్ ఏంది అని చెప్పి ఎవరికి తెలియదు. లైక్ సో ఓకే, running technique and all, if anything else apart from getting too technical, general point of view lo? Generally, I'd say, when I was younger, I used to take other people's opinions a lot onto my heart. Right. So something I would want to tell my younger self would be that don't care too much about the world. Don't take it to your heart. Right. I mean, keep it somewhere in the back of your mind, but don't take it to your heart that maybe you're not good enough. Stop that self-doubt. Right. Something I would want to say. Okay, fair enough. What is the importance of consistency and discipline in relation to sports nowadays? So consistency is something you have to focus on, because when you're consistent, you will get the kind of desired results you want. Once VVS Lakshman had told that good players become great players when they do the boring. Right. So the boring part would be the conditioning sessions, the nutrition part, the early mornings and the sleeping early. Yeah. Missing all the fun activities would be the boring part for any kid. But then you have to trust that process, and you have to, no matter how hard it gets, just be consistent. Right. Because I train hundreds of cricketers every day, and one thing that I notice is most of them, after finishing a game, they don't want to come up and do the gym or conditioning session. They are like, అన్న ఈరోజు చాలా టైర్డ్ ఉన్నా, ఈరోజు వదిలేయండి రేపు చేస్తా అని. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ నీకు కూడా చాలా సార్లు వచ్చి ఉండొచ్చు. సో ఆ టైంలో వాట్ యూ టెల్ ఇట్ టు యువర్ సెల్ఫ్, ఈ రోజు నేను సెషన్ కంప్లీట్ చేయాలి, బీట్ నా స్ట్రెంత్ సెషన్ కానీ లేదా నా కండిషనింగ్ సెషన్ కానీ వెళ్ళి నేను నా సెషన్ కంప్లీట్ చేసుకొని రావాలి. సో ఆ మైండ్ సెట్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎట్లా? So my dad has told me this one thing in the early stage only, that ఎప్పుడైతే నువ్వు అలసిపోతావు చూడు, the time when you get tired and you push yourself, that particular time is going to give a lot of outcome to you. Maybe అది నేను చిన్నగా ఉండే just to motivate myself అని చెప్పిండొచ్చు, but then that thing has stuck to me, that నేను అలసిపోయినప్పుడు the kind of work I put on to myself is something that will give better results in my game. Yeah. And somewhere I've read that Mike Tyson or Muhammad Ali, I don't remember, but ఆయన ట్రైనింగ్ సెషన్స్ లో it seems that he used to do squats till the time of failure and he used to not count, and when he's completely tired and drained out is when he used to start his actual count. Right. I remember the story. It was Muhammad Ali. Yeah. So if you could tell the story of us meeting in the gym, నేను నా ఫ్రెండ్ కి hamstring stretch ఏదో చేయిస్తున్నా ఆ రోజు, అండ్ యువర్ రైట్ నెక్స్ట్ టు us. నువ్వు అప్పుడే నాకు తెలిసి ప్రాబబ్లీ ఆ రోజు NCA షర్ట్ వేసుకుని వచ్చావు. సో క్రికెట్ ఆడతావు అని చెప్పి నాకు అప్పుడే అర్థమైంది. బట్ నువ్వు ఎట్లా అప్రోచ్ అయ్యావు, తర్వాత మనం ట్రైనింగ్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేసామని చెప్పి స్టోరీ. మీకు నేను మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినా అని అనిపిస్తుండొచ్చు, బట్ నేను మిమ్మల్ని మీకు హాయ్ చెప్పే ముందు కూడా ఫస్ట్ 10 times I've thought to myself whether to talk to you or not, because I'm kind of shy talking to new people. But I thought, anyways, I don't have a trainer, and now I have to take up my fitness aspect little more seriously. So I thought, why not give a try talking to you? And somehow I gathered the courage and I spoke to you. And I'd say no looking back from that day, because I have thoroughly enjoyed working out every single day. And you've designed my programs such a way that I don't get bored even a single session. I'll always look forward for that fitness session, whatever strength or conditioning it is. Okay. So if you could share an honest experience in terms of training with me, ఏదైనా స్టోరీస్ ఉన్నా కానీ, one session that you enjoyed the most, or be it our testing assessments కానీ, our running sessions, the conditioning sessions, whatever, if you could share the honest experience overall,
till the time we started. This was like probably year and a half. ఇప్పటికి. So one thing I learned from you, even if you don't know it, is being very patient. Because I might have asked you the same question again and again during the session, but every single time you've responded very patiently, explaining me each muscle's name, though I won't remember. You know that I won't remember it, but still you explained me everything so well. And you know, even you, after completing your session, I mean your work, you still come to the gym with the same kind of energy at late in the night, and you still train me with the same kind of enthusiasm. So I'll be like, if he is putting so much effort into me and my training, I have to give him the same kind of, response. And honestly, like I've said, I've always looked forward for the strength and conditioning session, because even mentally I'm much more happier when I'm in the gym. Let's talk about the story of your first fitness assessment that we did. Probably కలిసిన థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ డేనే మనం అసెస్మెంట్ చేసాం. సో లెట్స్ నాట్ గెట్ టూ టెక్నికల్ అబౌట్ ఆల్ ద టెస్టింగ్ బ్యాటరీ దట్ వి డిడ్. మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఓన్లీ మన వర్టికల్ జంప్ గురించి మాట్లాడదాం. సో వర్టికల్ జంప్ నేను ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 29-30 సెంటీమీటర్స్ ఏమి ఉండే. ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 12 inch. అండ్ అప్పుడు నేషనల్ టార్గెట్స్ ప్రాబబ్లీ 17.5 18 inch ఉండే. అంటే ఎన్సీఏ గైడ్ లైన్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. సో currently we stand close to that NCA target. Let's not reveal the numbers, but we've come leaps and bounds to the number. So what do you think has improved, and any key takeaways in terms of the improvement, if you can tell it to the audience as well as the other athletes? So the main takeaways would be doing the boring part, because that is the most challenging thing to do. And being consistent no matter what, because sometimes it is going to get tough in the journey, but showing up again and again and being consistent will give you the result. Right. And having that kind of belief in yourself and in your abilities, because the world is going to put you down. Right. You are the one who should have that kind of faith in yourself, and that is going to take you to places. Awesome. I guess we're almost done with my set of questions. If you have any sort of questions, you can ask me. I'm live. This is probably the first formal conversation మన ఇద్దరి మధ్యలో ఇట్లా జిమ్ సెట్టింగ్ లో కండిషనింగ్ సెట్టింగ్ లో కాకుండా ఫస్ట్ ఫార్మల్ కాన్వర్సేషన్. సో యూ హ్యావ్ ది ఆపర్చునిటీ దట్ ఏ క్వశ్చన్ నీకు అడగాలనిపిస్తే అడిగి. So I would want to ask that, have you seen any difference in me mentally and physically, like, and if you could say what sets me apart from everyone else? So one thing that we never really had the opportunity of discussing things was, I have been training since a year and a half cricketers every day. So I get to see a lot of cricketers, both men and women. So if you could tell me one thing that sets you apart is you are disciplined enough to come to the session. కొన్ని డేస్ నేనే నీకు వద్దు దితి లైట్ తీసుకో, బికాస్ యువర్ వర్క్ లోడ్ ఇస్ టూ మచ్. ఆల్రెడీ మ్యాచ్ ఆడినావు, మ్యాచ్ యూ ఫీల్డెడ్ ఫర్ 50 overs, యూ బోల్డ్ దోస్ 10 over స్పెల్స్, మళ్ళీ బ్యాటింగ్ కూడా ఆడినా, మళ్ళీ మార్నింగ్ ఏదైనా వార్మప్ సెషన్ ఆర్ ప్రైమింగ్ సెషన్ చేసిన అని చెప్పానంటే, సో నేనే వద్దు అన్నా కానీ లేదన్నా నేను ఈరోజు ఏదన్నా చేసుకుంటా అది ఇది అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ వన్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ దట్ నాట్ మెనీ క్రికెటర్స్ హ్యావ్ నవ్ డేస్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వెల్ డన్ ఫర్ హోల్డింగ్ ఇట్ అప్ ఇప్పటికి. And I still want you to continue with the same amount of effort that you're doing. Second thing would be your effort of coming and attending the session irrespective of what's happening in your life. మార్నింగ్ గేమ్ ఆడా లేదంటే ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళినా ఎంత టైర్డ్ ఉన్నా కానీ నువ్వు వచ్చి అట్లీస్ట్ వీ వుడ్ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్, వీ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్టర్నేటెడ్, మన ప్లాన్ నుంచి కొంచెం ఆల్టర్నేట్ చేసి ఏదో చేసేదాన్ని. బట్ స్టిల్ యూ కమింగ్ అండ్ షోయింగ్ అప్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్. సో థమ్స్ అప్ ఫర్ దట్ as well. Thank you so much, Drithi, for taking time and talking with us today. I wish you all the luck, and I hope that you could continue this journey to the Indian women's team as well, and probably represent the team in the upcoming World Cup as well as the upcoming edition of the WPL. I wish you all the luck. Thank you so much, Anu. For more such elite content, follow Everyday Elite.